Takulandireni kwina kulikonse ya Malawi kumene mukutimva komanso kuchiona lero pa 20 April mchaka chimene cha 2021 kuchokera ku Presidential Taskforce on COVID-19 tabalaso madzulo ano kuti tikudziwitseni ziwiri zitatu pamene tili pakalikiliki othana ndi mlilo umene wa COVID-19. Madzulo ano muli ndi ineyo Joshua Malango komanso sindili ndekha tili ndi mmodzi mwa wapampando wa komiti imene imaona za matenda amenewa imene anakhazikitsa mtsogolo dziko lino kuti ziona nkhani othana ndi matenda amenewa COVID-19 amene ndi omwenso ndi anduna za umoyo olemekezeka khumbizeka ndodo chiponda MP. Tikulandireni madzulo ano madam. Mwina kuyamba kwathu madzulo ano tiyambe moteromo kuti mtsogoleri wa dziko lino adayankhula masiku apitawo la Mulungu lapitaliso anatsindikapo kuti komiti yanu imene mmakhala kukambirana nkhani imene ya COVID-19 ngati njira imodzi yonetsetsa kuti chuma chimene ndalama kapena katundu amene anagwira ntchito kumatenda amene wagwira ntchito moyenerera analamula kuti kubwere mwina monjezera members ena COVID kuti akhale nawo mu taskforce imene mwina tiyambire pamenepo kuti kodi sitidavi ripoti lilonse ku taskforce kuti anthu amene monjezera komanso ndi ati. Zikomo kwambiri, madzulo abwino kwa Amalawi onse amene mukutimvera komanso makamaka amene mukutionera. Zoona Joshua kuti pa 14 February mtsogoleri wathu wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mmene amapereka national address china chimodzi imene anakambapo kunena kuti membership ya task force committee imene iwo wa president adakhazikitsa tionjezere anthu ena. Ndiye mwachoncho anapempha kuti mmenemu mukhale a Malawi Human Rights Commission komanso mukhalenso Anti-Corruption Bureau. Ndiye tinawalembera mabungwe amenewa kuti atipatse mayina. Ndiye mayina aja anabwera. Ndiye kuti ku Malawi Human Rights Commission atitumizira Commissioner Mr. Boniface Massa. Pamene ku Anti-Corruption Bureau atitumizira a Principal Corruption Prevention Officer amene ndi Bambo Jime Katembo Mtafya. Kusonyeza kuti komiti imeneyi ili ndi anthu amene atchulawa komanso ili ndi nduna ya zachuma Honorable Felix Mulusu, mulanduna information Honorable Gospel Kazako, muliso anduna civic education and government unity Honorable Ntambo, komanso mulinduna ya justice Honorable Mvalo, komanso mulanduna ya education Honorable Agnes Nyaronje, komanso timafunika kuti tikhale ndi anduna aleba. Komanso pamenepa kumene koso timakhala ndi Father Tawale, Monsignor Tawale amenewa amayimirira bungwe lija timatira paki. Komanso timakhala ndi Bambo Joseph Ntambo Mdambo amenewa amayimira ma CSOs. Komanso timakhala ndi Mai Chirombo. Komanso kubungwe limeneli potengera kuti muliri umenewu nkhondo imeneyi kuti tiithe timafunikanso kuti tigwire ntchito ndi mafumu athu ma traditional leaders athu kumeneko timakhala ndi inkosi amakosi Mberwa. Ndiye tikanene kuti panopa komiti imeneyi anthu ake amene mmenemu ndi amenewa. Chabwino liko kuti tsopano Malawi adziwa kuti komiti imeneyi pano ikuoneka motani amene mwatikumbutsiramo komanso anthu awiri amene mwatchula kuti abwera amene wangati commissioner kuchokera ku Malawi Human Rights Mr. Massa. Mwina chachikulu madzulo anonso andona ndi chakuti papita miyezi ngapo mwina fufupi itatu tikachoka pa 17 January 2021 pamene mtsogoleri wa dziko lino adalengeza njira zina zokhwima kuti tipewe matenda amene wa COVID-19 ndikhulupirira analengeza mwina mwa izo kuti ngati tikumana magulu tisapitira anthu 50 komanso nthawi yotseka malo azisangalalo komanso nthawi yotsegula misika ndi malo osiyanasiyana. Ndikudziwa pakatipa munanena kuti tikapanga maintain mwina positivity rate yathu ngati dziko mukhale mwina mukuona njira zina kuti mwina zimasulidwe ngati ndaona bwino for the past maybe a month or so mwezi wathu sopano positivity rate yathu mwina sikupitira 5%.
ndikudziwa ngati task force mnakumana madzulo ano Malawi be ena ali ndi mafunso kuti ndi liti limene mupange gazeti malamulo atsopano, ndi liti limene mwina malamulo anu mutalengeze kuti ndi malamulo ache kuchoka pano tikane pafifite pacha kapena tikutani. Zikomo kwambiri. Ife presidential task force tinakumana wiki yapitayi pamene tinaonanso malamulo athu. Mujana akambira president kuti positivity rate ikakhala kuti yatsika kuchepera pa 5%, ndiye kuti tidzaona malamulo kuona kuti kodi pamene tingamasulepo ndipoti. Zoona positivity rate yathu ngati tukamba lero ndiye kuti ili pa 2.8%, kusonyeza kuti zinthu ziliko bwino ndithu. Olotiyesa anthu ambiri kumana anthu ochepa amene wapezeka ndi kachilombo kameneka ka coronavirus. Choncho ngati presidential covid committee tinakumana, ndipo tinagwirizana zinthu izi zimene ndifotokozere pano. Koma ndineneretu ndisanakambe kuti malamulo amenewa ayamba kugwiritsidwa ntchito lachisanu. Lero tingokufotokozerana Malawi, koma tsiku limene ayamba kugwiritsidwa ntchito ndi lachisanu, kuti mawa ndi nkucha tipange gazeti akhale malamulo. Choyambirira makamaka chinaija choti mkumano wa anthu wina uliwonse tidawuyika pa 50. Mkumano umenewu pano tasintha ngati anthu akumana nyumba kandi muholo, pamenepa nambala tayika pa 100. Nambala ndi 100 ngati mukumana nyumba. Ndiye kuti ndi kutchalichi ndiye kuti mukhale anthu 100, kamupanga meeting musadutse anthu 100. Tuchitira chifukwa chakuti matendawa mukakhala makamaka m'manyumbamu ndi pamene amafala kwambiri. Makamaka tikamakhala kuti tigwiritsa ntchito aircon, mutangokhala mmodzi wodwala amene momo ndiye kuti athopatsira anthu ambiri. Kunja tikamakumana kunja, kati kumana pa ground, kati upanga chikwati, kamapemphero amene, kati upanga banking khonde, chonde pamenepo anthu asadutse 250. Nambala yakunja ndi 250. Koma mikumano yonseyi ndiyoti tisayiwale kuvala mask, tisayiwale social distancing ija takhati kukamba kuti pazikhala 1 meter pakati pa anthu. Komanso tisayiwale kuyika zida zija zosambira manja kapena masanitizer. Ndikupemphera Malawi chifukwa pano tatayirira kwambiri. Tikapanda kusamala ndiye kuti titobwereranso konkuja kuja tidavutika muja tinachita December ndi January. Ndiye chonde kati kumana anthu 100, koma chofunika kwambiri chonena kuti amene wakoza mkumano umenewu azionetsetsa kuti aliyense amene wabwera kumkumano kumeneku akhale atavala mask. Komanso tizionetsetsa kuti social distancing tikaitana anthu 100 izitheka, anthu asakhala ali matimati ayi, koma anthu azikhalirana patali. Komanso tisayiwale zida zosambira manja kapena kupereka masanitizer kwa anthu amene takumanitsa. Chinanso ndi transport, paja tinanena public transport nawonso tidatchula kuti achepetse capacity yawo. Ndiye pano tunena kuti ngati maminibus tayika kuti atho kutenga anthu pa 75% capacity. 75% tunena kuti ngati minibus imatenga anthu 16, ndiye kuti pano athotenga anthu 12, ndiye 75%. So ndiye kuti galimoto ina iliyonse mmene malo amene momo tionetsetse kuti tokhala 75% ndi amene angaloledwe. Koma anthu amene akwera mmenemo kani minibus kandi musiyenta chonde tionetsetse kuti akhala atavala mamask. Komanso ndiye kuti maminibus, mataxi, mwina mulimonso magalimoto a private, chonde tizionetsetsa kuti mzikhala masanitizer nthawi zonse kuti anthu azipukutira manja. Chiopsezo chikadaliko ku Malawi kuno. Tuchitire zizi kuti titetezanebe wina ndi nzake kuti nthenda iyi isakuleso ayi, koma ipitirire ichepachepa mmene zuchitiramu. China chimene tinakambirana nchakuti paja mabusiness, mashopu, marestaurant tinanena kuti ayi 8 o'clock azitseka. Pano taonjezera kuti mabusiness, mashopu, kama restaurant athomatseka 10 o'clock usiku. Asapitirire 10 koloko usiku azikhala atatseka. Kula zathu amabala amene ndi business ndithu, ena mangoona ngati nzonjoya ayi, koma kwa ena ndi business
imenenso imalemba amalawi ambiri m'Malawi muno, ndipo tudziwa kuti ambiri afinyika. Kumeneko tunena kuti nawonso athomatseka 12 midnight. Komanso kuyendayenda kwina kulikonse 12 o'clock midnight kwatsekedwa. Malawi asapezeka ali pansewu ikadutsa 12 o'clock midnight. Tuchitira izi sikuti tikukhaulitseni Amalawi ayi, koma kuti tuganizira moyo wanu. Ngati dziko tavutika, tataya miyoyo ya anzathu ambiri anadwala mchipatala. Kumene timatenga matendawa, kumene timakakumanako, kandi kubalako, kandi ku hotelo, kwina kulikonse nthenda isisankha kokumana. Ena anatengera ku chalichi kumene, ena anatengera ku maliro kumene, ena anatengera ku banki nkhonde kumene, kupezeka pano anatisiya. Ndesisankha malo ayi. N'chifukwa chake tuyika malamulo awawa osatikhaulitsa Malawi, koma kuti tiyesetse titetezane kuti mpaka na manambala athu atsike kwambiri kusonyeza kuti nthenda iyi ikuchepa m'dziko muno. Koma chofunika kwambiri ndi kuvala mamaski. Chonde panopa zomvetsa chisoni kuti ukamayenda mtawuni ukumana ndi gulu la anthu opanda ovala maski. Apapa ndikupempheni azathu a polisi, mmakhala pena paliponse munsewu, musalole anthu adutse mgalimoto opanda maski, musalole kaminibasi idutse opanda maski, olo private kayo imene olo anthu atengana pachibale pawo. Pachibale ponso timafuna kuti aterese, ndiye olo ndiya private chonde iyimitseni, kandi MG kumene iyimitseni, chifukwa kubomako taluzanso anthu. Usonyeza kuti palibe amene ali oti sangadwale nthenda imeneyi ayi. Galimoto iliyonse iyimitseni chonde, cholinga nkuti titetezane. Pano zooneka kuti zili bwino, tifuna zipitirire chomwechi kuti mpaka na manambala athu atsike ndithu. Maofasi ena, ma-institution ena amapatsana ma-shift. Ngati ntchito zingathekebe athu kupitirira ma-shift omwewa. Koma ngati angabwerere nkuonabe kuti anthu akabwera onse ku ofesi kwanu sadutsa nambala ya 100, ndiye kuti zilibe kanthu, anthu onse abwerere. Koma olo muofesi munthu asalowe muofesi opanda maski ayi. Komanso pakhomo pakhale ma hand washing amene ndi madzi osamba manja ndi sopo, kapena pakhale ma hand sanitizer kuti aliyense olowa ku ofesi ka olowa mu shopu akhale kuti wasamba manja kapena wagwiritsa ntchito ma hand sanitizer. COVID-19 takhala tikunena tsiku ndi tsiku ilibe mankhwala. Kwina kulikonse olo ku America sadapeze mankhwala, olo kunjako ku UK sadapeze mankhwala, olo ku China kumene nachokera mpaka napano sanapeze mankhwala. Chachikulu nkungoteteza kuti munthu isakugwire, olo ngati yakugwira usapatsire nzako. Ndiye chonde zimene takambazi tiyeni titsatireni ngati Amalawi tithandizane. Tikudziwa ndi zovuta, apapa anzathu ambiri ayamba amene anafinyikanso kwambiri. Chifukwa ena tikamati mpira ena mangezo zamasewera izi, koma ifeyo ngati boma la anthu udziwa mpira ndi business. Ena ndithu banja lawo kuti adye ndi mpira, kuti alipire fees ya mwana amafunika mpira omwewo kuti uwalipire. Ndiye kwa ena mpira ndi business. Kuliso azizathu amabandi, kuliso ena amadrama group amene imene yoyo ndiye business yawo, chifukwa ndi luso limene anapatsa Mulungu kuti aziva nalo ndalama. Ndiye tudziwa zathu amenewe afinyika kwambiri chifukwa cha malamulo amenewe tinayika. Koma tinafuna tipange izi kuti titeteze mtundu wa Malawi. Siku Malawi kuno kokha ayi, kunja konseko zikuchitika zonsezi. Ampira ola national team yathu paja anapita kunja ukasewera, anasewera ground mopanda anthu, kusonyeza kuti mayiko ambiri awapanga zomwezi. Koma cholinga chakuti titetezane wina ndi nzake. Ndiye apa mmene takhala ngati kuti takhwefulako pang'ono. Koma chachikulu chimene tikupemphani ifeyo ngati okutumikirani amene munatisankha kuti kumitumikireni, chonde makamaka ya mamaski, maorganizer a function ina iliyonse muonetsetse kuti function yanuyo anthu atsatire zimenezi, avale mamaski. Komanso pazikhala mpata oti anthu athukirana patali, komanso pazikhala zida zosambira manja kapena tiziti ma sanitizers. Chabano magambapo zingapo onabo mwina mwansanga tisanafike gawo lina, ngati ndamvetsa bwino mwanena kuti sopano anthu tikozima kumana 100
amene akumana panja pa holo 250. Makamaka ndimafuna ndifunse mnakambapo nkhani ya masewero komanso anzathu oyimba. Sindidzoti ngati akupangira amene wali gulu la 100 ndi 250 kapena pali a certain waiver imene ikuwapatsabe mwina manambala ochuluka, kapena ngati akupangira muholo 100 ngati akupangira kunja 250 mwina amalawi afuna amvetsetse pamenepo. Pamene pafunso labwino kwambiri tikati anthu 100 pali ma sports ena ngati basketball nthawi zina amapangira indoors, pali ma sports angapo ndithu amene amakhala indoors. Indoors iwo restriction yawo ndi 100 ndithu, kuti ngati kwabwera oonera asadutse 100. Koma ngati mupangira panja muli pa stadium ka muli pa ground, pamenepo ndiye nambala yake ndi 250. Koma tikamapanga zonsezi malamulo onse aja ama mask, social distancing, kusamba manja kapenanso hand sanitizing ndi zofunika kwa basi. It is a must. Mwina pomalizira tili pa nkhani imeneyi, kusintha kwa malamulo amenewa ndikudziwa mwakambapo kuti ayambogwira ntchito lachisanu likubwerali Friday, komanso mwina kungotsindika fa ena akuona ngati tateremo ndikuti ambe kutayirira mwina enforcement yaje ya ma measurements amene magazeti rules amene mwakhazikitsawa ikhale yotani. Fa mwina taonapo mbuyomu kuti yayi anthu azikumana 50, anthu nkumapitirira 50, mwina anthu kuona kuti achitetezo mwina ena sa makhangati amasankha gawo lopanga enforce malamulo amenewa kupita chitsogolo choka pano kupita pasogolo mwina Malawi maono ndotani nkhani ya enforcement ya malamulo amene akhazikitsidwa. Nkhani imene ya malamulo tayika apa ndi imene ndakamba kale kuti tiwapempha azathu achitetezo makamaka. Ndanena kale kuti nthenda iyi itabwera kuno ku Malawi sidasankhe kuti iya itigwira mpira okhaokha, iya itigwira wopita kubhala okhaokha, ayi umagwira wina aliyese. Ampira tavapo kuti matimu atapita kukayesetsa anapezeka mwina mapuleya awo angapo ali COVID-19 ukakhala kwa isolation. Kundale ndesi tingachitoka mpaso zimene takumana nazo zokhoma kwa azathu andale mpakana ena kuluza miyoyo yawo. Makampani olo private sector ukoso sitingachitokamba nakoso anthu ambiri avutika kwambiri nthenda imeneyi, kusonyeza kuti sisankha olo kutchalichi pali azibusa athu amene tataya ku nthenda imeneyi ya COVID-19, kusonyeza kuti nthenda iyi inafika pena palipose. Mafumu athu ena amwalira ku nthenda imeneyi, kusonyeza kuti sisankha pena palipose. Ndi malamulo tayikawa ndoti wina aliyese ngati ali Malawi atsatire zimenezi, amene akhala within our borders atsatire malamulo amenewa. Ndikupempheni azathu apolisi chonde tithandizeni. Inuyo ndikupempheni udindo wanu nkuonesesa kuti malamulo amene tayika ngati boma atsatiridwe ndi anthu. Situnena kuti mamenye anthu ayi, lomwe achitire nkhanza ayi, koma chachikulu nkuwakumbutsa Amalawiwo kuti chonde inu mwalowa galimoto opanda maski, galimoto iyima siyenda ayi, mpakana wina aliyese atavala maski. Kakuli function, kakuli mpira, apolisi amakhala ali komweko kuonetsetsa kuti aliyese amene alowa ground imenemo akhale ndi maski. Timene tiupangira makamanga nchonena kuti nthenda ikadalipo tikamba pano m'mayiko azathu akunja ku India, ku Brazil, pa Kenya pomwepa ndi pafupi ndi ife yambovutanso akuti kuli third wave. Nde ife tuyesetsa kuti kuno ku Malawi wave imene isatifike ayi, chifukwa chake tuyesetsa kuti ozioneka kuti zili bwino panopa manambala atsika ndithu. It is very encouraging, koma chiopsezo chikadalipo. Nchifukwa chake ofunika kuti tiyesese tipitirize kutetezana wina ndi zake potsatira malamulo amene tayikawa. Maybe very briefly before we go to today's update, Honourable Minister, we Malawians have been asking, there have been a promise that if we were to maintain the positivity rate below 5%, you will use some measures which your committee did gazette. From January, we have been restricted to 50 people per gathering. I know your task force had its meeting to look on those queries. Maybe very briefly, have you hit the measures, and what are these measures, and what's your message rather to Malawians who are listening but also watching us this evening?
Thank you so much, Josh. Indeed, even our president, Dr. Lazarus Chakwera, in his address, he had advised the Malawians that if our positivity rate comes below 5%, we are going to review the guidelines and the regulations so that we open up a little bit. What I want to say first is that we still have a threat amongst us because we still have people who are COVID positive. So everybody else, we still need to be very cautious and we need to tread carefully. However, your task force met last week and we looked at the guidelines and we have reviewed them as such. The first thing was the gathering of people. You remember we had restricted the number to 50, any other gathering. As of now, we have said when you are meeting indoors, any indoor gathering, the maximum number of people who can meet, it is 100. Any indoor gathering, it is 100. People meeting there should not exceed the number of 100. Any outdoor activity, the number is 250. That is outdoor gathering, the number is 250. However, all these gatherings, we have to ensure that people who are gathering there, they're wearing a mask. And also we have to ensure that there is enough space to allow the 1 meter physical distancing between people. But you also have to make sure that we provide the utensils or basins for hand washing, or indeed, if we can afford, we have to provide sanitizers. So this is what I'm encouraging all Malawians, and especially the organizers. Anybody who's organizing anything, it could be a wedding, it could be an engagement, indeed it could be a church gathering, indeed it could be sports or whatever gathering, it could be banking konde or women, gathering together, bridal showers. But we have to make sure that we follow the regulations which we have said. Indoors do not exceed 100 number. When we're meeting outdoors, we should not exceed the 250 number. But in all these gatherings, it is very important that we make sure about the mask. We also make sure that there's enough space for physical distancing and indeed provide sanitizers or hand washing. One of the other issues which we also looked at was the business. You remember that time we had said any business should close by 8 p.m. Now we have increased the number. Businesses, shops, restaurants, the closing time, it is 10 p.m. They cannot exceed 10 p.m. 10 p.m. they should all close. For the bars, they are allowed to stay up to 12 midnight. However, I have to say here that no loud music is allowed in the bars because the reason is that when you have loud music, it attracts a lot of people. Some people, they just come to listen to the music, and it is very difficult to control those kind of people who come just to listen to the music. So bars, make sure that by 12 midnight, you are closed. Curfew, it is also 12 midnight. No one is allowed to be gallivanting in town or wherever after midnight. Offices and institutions, some of them, they had shifts, but if the numbers of the people, it can be accommodated within the 100, then they can do that. Sports, cultural events, all of them, they also follow in the same category of 100 people maximum when the event is indoors, and indeed 250 when the event is outdoors. For public transport, we are allowing 75% capacity of the vehicle, which means if it is a 16-seater minibus, then you are allowed to have 12 people. Let me say that I want to make an appeal to our law enforcers, especially the police, the army, that they should assist us. Because we have seen of late that Malawians, indeed, most of them, they're just moving around without wearing any mask. The threat is still here with us. We still have some patients in our hospitals. We still have some active cases, indeed, in our communities. It means we can still get the COVID. But also we have to keep in mind that even outside there, we have seen the other countries who are suffering now, they're struggling with the third wave. In Kenya, they're facing a third wave. India, they're battling the third wave. Even Brazil, they're battling the third wave.
Here in Malawi, we have already suffered enough with the second wave. We have indeed lost our loved ones to the second wave. We do not want to go back to that scenario. The regulations which we have said today, they come into effect on Friday, not today. No bar should go up to 12 midnight today. The regulations which I've talked about, they come into effect on Friday. So I want to make people aware of the effective date. As a task force, we are going to review them after 4 weeks to see if we are adhering and indeed to assess the situation on the ground to see if our numbers are still going down or indeed if the numbers are getting worse. Maybe just we are running out of time. We have close to a minute and 30 seconds. Briefly, how are we faring the last 24 hours? Thank you so much, Joshua. Quickly, the last 24 hours we had done 320 tests. Of these, we have 9 COVID testing positive, and we have had 36 recoveries, which brings our total number of active cases to 882. Unfortunately, we have lost 3 people to COVID or COVID-related ailment. That is 1 in Lilongwe, 1 from Zimba North, and 1 from Kasungu. In all our hospitals, we have had 2 new admissions and no discharges. That brings our number to those admitted in our various hospitals. The number is 12. We have 6 patients in Blantyre and we have 6 patients in Lilongwe. The positivity rate, it is at 2%. In terms of vaccine, the last 24 hours, we have vaccinated 2,507 people, which brings the total number of people vaccinated to 260,614. Let me make a special appeal to Malawians that we need to get the vaccine. Getting the vaccine is one way of protecting ourselves because COVID has no cure at all. The only way we can protect ourselves, it is by getting the vaccine. So let me encourage all Malawians. We have had this vaccine. It was launched on March 11, but up to now, we are so fortunate we have not had any adverse effects at all. It means it is being well received. So let me encourage Malawians, and also let me ask all the DHOs and all service providers that let us get the vaccine to the people, because most of our people, maybe they do not have access to a hospital or a health center. So let's make plans that we take the vaccines to the people. Pomalizira pempeni poti nthawi yatha 24 apitawa tinayesa anthu 320 mmenemu amene anapezeka ndi COVID analipo anthu 9, amene achira alipo anthu 36, kusonyeza kuti amene tili nawo makesi oti ali positive alipo 882, sali mchipatala enawa ambiri ali m'manyumba mwathu. Mwachisoni tayapo anthu 3, mmodzi wamwalira ku Lilongwe, mmodzi ku Mzimba, mmodzi ku Kasungu. Amene akuonekedwa mchipatala ndi 2, kusonyeza kuti zipatala zathu zonse muli anthu 12 odwala COVID-19, 6 ali ku Blantyre, 6 ali ku Lilongwe. Positivity rate yathu ili pa 2.8%. Katemera akupitirizabe maola amenewa tatemera anthu 2,507. Kusonyeza kuti nambala ya Malawi onse amene andakatemera ameneyu ndi 260,614. Pempho kwa Malawi yakatemera shonde ya Malawi COVID alibe mankhwala, olo ku China kumene analambira ni mpaka na lero kulibe mankhwala, kulibe dziko lina lililonse limene kuli mankhwala a COVID. Chimene tingazitetezere ndi kuti tilandire katemera ameneyo. Kuno tinamba pa 11 March katemera ameneyo, pamene tinamba mapresident athu, amatchalichi athu azitsogoleri, mafumu athu analandira, nduna zathu, ma MP, anthu osiyanasiyana ampira olatola Nkhani alandira katemera ameneyo. Koma onse ali bwinobwino, sitidamvepo china chilichonse chokhumudwitsa. Ndiye ndipemphe kuti chonde tikalandire katemera ameneyo, chifukwa ndi njira imodzi yayikulu yoti tidzitetezere ku nthenda imeneyi ya COVID-19. Ndipemphe azathu azipatala ambiri mwina sangafika ku chipatala chifukwa chosowa mwina ndalama olo mwina transport imene. Tiyeni titenge katemera tipite ku anthu. Kumatiye athu amakhala ndi makhoti
tipangane nawo tsiku kuti kwachedwa matambe pa matambe headquarters agogo tubwera tidzabaye kumeneko kwa Njomba Mziza headquarters agogo tifuna tibwere kumeneko mafumu athu osiyana-siyana matiye ali ma headquarters awo tipangane nawo kuti tikafikire anthu tikabaye katemera ameneyo. Ndikufuneni madzulo abwino amalawi nonse zikomo kwambiri ambuye akudalitseni.